Greetings and welcome students, today's online section of subject mechatronics. Today we are going to see the concept of analog to digital converter. This is our chapter number 2, data acquisition and signal conditioning, and here we are starting the today's section in which we are going to see the successive approximation analog to digital converter. Okay, so let's start it from this. So how does this analog to digital converter works? Here on your screen you can see that this analog signal, which is in the form of sound waves, are coming toward this mic or microphone here, and this microphone converts this analog signal to the digital signal. Here you can see here that analog signal is get converted into the digital signal one. Then how does it work is we are going to study that how your cell phone converts the sound waves into the digital signal is we are going to study today. So here how does analog to digital converter works is here we are taking example of this water tank. Suppose this water tank having a capacity of 40 feet, means height of this water tank is 40 feet, and here we are it is connected to the level transmitter. It is connected here, and using this we are going to measure the water length in the tank. So here this water level in this water tank is continuously changing in its magnitude, so we can say that this is the physical phenomenon, or it is the analog signal, and here we are going to convert it into the digital in form of 10-bit output. So here 10-bit output means it has 2 raised to the power n, means 2 raised to the power 10 states it will have. So here the 0 to 40 feet are divided into the 1024 states, means the water level can be water level in this tank is having 1024 state itself, and each states having the binary value in the form of 0 and 1. When all these values are 111, at that time the water level in the tank is 40 feet of water level, and when all these values are 000, you may say 0 feet of water level inside the tank, and between this 40 feet and 0 feet we have 1024 states. And how we are going to denote this state in the form of a digital signal or in the form of the binary signal is we are going to study today. So here on the screen you can see this analog to digital conversion. Here this continuous curve is a form of analog signal, and we convert this analog signal into digital one by this discrete one. Here the square can be called as the resolution. This analog to digital conversion is a two-step process. Quantization, transformation of continuous analog input into a set of data represented by discrete output state. Here this dotted blocks are the discrete states. Then coding is done. Assignment of digital code word or number to each output state is done here. The quantization. The analog quantization size or resolution Q is defined as the full scale range of analog to digital converter divided by the number of output states, means quantization Q is equals to V of max minus V of min upon 2 raised to the power n, where n is the bit of analog to digital converter and V max to min is the range of analog to digital converter. Okay. Now this is the successive approximation register type analog to digital converter you can see on your screen. This SAR means successive approximation register. This is the digital to analog converter. These are the components of this successive approximation register type analog to digital converter. Okay.
this is the comparator, and this is the input voltage value which is coming from the sensor, and we need to convert this value of v of input into the digital signal. Means we are going to convert here this value of this input into the binary value, means either 0 to in the code language of 0 and 1. How we are going to do here? Here we are going to do it by using the successive approximation register type analog digital converter. Okay, so the main listen to me, the main components of this successive approximation register are this successive approximation register, then digital to analog converter, then it has a comparator, then it has a sample and hold circuit, SH. I already explained you what is the sample and hold circuit. So it is a V input voltage which is coming from the sensor. The sensor either in the form of strain gauge. Okay, so listen me, an analog voltage comparator that compares the V of into the output of the internal DAC. Here what is happening? Here this comparator compares this incoming voltage to the output of this digital to analog converter. The comparator compares the incoming voltage with the output of this DAC. Output of this DAC is obtained from the successive approximation register SAR. Okay, and the input of this SAR, it is the comparing value between the DAC and incoming voltage V of n. A successive approximation register circuit used to provide an approximate digital code V of in to the internal DAC. This SAR provides input to the digital to analog converter, and output of this DAC is compared with this incoming voltage or sample voltage inside the comparator. Here the SAR is initialized to set that the most significant bit which is equals to 1. This SAR initially set this MSB to 1. Then this code is fed into the DAC. This code is fed into this DAC, which then supplies this analog equivalent of this digital code into the comparator circuit for comparison with the sample input voltage. Then initially the SAR send its MSB which is equals to 1. MSB means most significant bit. Then most significant bit value is supplied to the DAC. Then DAC converts this bit value into the analog voltage. Then this analog output is compared with the incoming or sample voltage inside this comparator here, and if this analog voltage exceeds, then the comparator causes the SAR to reset this bit, otherwise then the bit is left a 1. Then the next bit is set to 1 and the same test is done continuously, this until every bit in SAR has been tested. How this SAR is going to test all the bits, I will show you in the next slide, or as the today's lecture proceed, you will get this by your own. The resulting code is the digital approximation of the sample input voltage. Actually here, after this MSB, each and every bit inside this SAR is going to be tested, and we get a resulting code of this digital approximation of the sampled input voltage. Okay, so here is the working flow chart of this successive approximation. Here this process is start first, all bits are cleared, means no value is assigned to the bits. Then we start at MSB, means we set this bit value as 1. Then the output of this DAC is compared at this comparator with incoming voltage or sample voltage, this V of IN or V of S. If the DAC output is more than this sample or incoming voltage, then the clear bit back,
to 0, means the value assigned to this bit is 0, and then we again start to check the bits, and if this DAC output is less than incoming voltage or sample voltage, at that time we assign this value 1 and starts to goes to the another bit inside the SAR, and at the end, when all the bits values are checked, we get the binary value or digital signal value of the incoming voltage. How this work, I will show you in the example which we are going to study. Here, for a 10-bit analog to digital converter with a reference voltage of 1 volt, find the digital equivalent of V of n, which V of in, which is equals to 0.6. Okay, so this is the actual practical example. We are having a analog to digital converter of 10 bits. Okay, so here we are. Here is the actual conversion which we are going to study today, that we are having an analog to digital converter which is having a 10 bit and voltage of reference is 1 volt, and we need to convert this incoming voltage 0.6 volt into the digital signal or into the binary value. So here the V of in, we are having its value as 0.6. We are having this SAR which is having a 10 bit, and we need to convert this incoming analog signal into the digital one. So here, so for initially the SAR, here this we start the process. We clear all the bits in the then we start at MSB. MSB is the maximum number which we can start. So in this 10, here we are going to start from 9. So here for MSB IE bit 9, it is the start. Initially no value is written here. We clear all these blocks. This is the 10 bit ADC, means the number of blocks is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the 10 block. We clear all the blocks initially. Okay. For then we will check for the first MSB, which is IE bit number 9. Here the voltage at this bit 9 will come. Here you can see, if the bit 9 is set here, then the voltage which is to be coming out from this DAC is we are going to calculate. Okay. So the voltage which is coming out of this DAC will be V of reference by 2. So V of reference by 2, the value of V of reference, here they provide us V of reference in numerical is 1, and after calculate we will get this value V of reference by 2, which is 0.5. and here what they told us, if DAC output is more than the supplied voltage, then clear bit to 0, else keep the value 1. बघा इथे काय म्हटलंय त्यांनी आपल्याला, जर तुमचं DAC आउटपुट म्हणजे व्होल्टेज, DAC आउटपुट व्होल्टेज हे इनपुट व्होल्टेज पेक्षा जास्त असेल तर बीटची व्हॅल्यू 0 करा, अदरवाइज ती 1 घेऊन कंटिन्यू करा. मग बघा इथे आपण गेलोय, आता आपली व्हॅल्यू किती आली आहे, V ऑफ रेफरन्स आहे 1, म्हणजे DAC मधनं आउटपुट आलाय आपलं 1/2 म्हणजे 0.5, आणि आपलं V इनकमिंग किती आहे 0.6, म्हणजे इथे काय झालंय, आपलं इनकमिंग इज स्मॉलर दॅन V ऑफ आउटपुट, म्हणजे आपलं इथे जे आहे हे काय आलंय आपलं आन्सर, तो आपलं आउटपुट हे मोठं नाही आहे, आपलं आउटपुट कसं आहे, लहान आहे. बघा आपलं आउटपुट किती आहे 0.5 आणि इनपुट किती आहे 0.6, म्हणजे आपल्याकडे V ऑफ आउटपुट इज नॉट मोर दॅन V ऑफ इन, म्हणजे आपल्या बीटची व्हॅल्यू किती असेल 1. आता ही 1 व्हॅल्यू जी आहे ती आपण पहिल्या ब्लॉकमध्ये लिहून घेऊ. ओके, कळतंय का, एक एक बीट आपण चेक करत जायचं. मग बघा हा फ्लो डायग्रामच्या हिशोबाने आपलं काय आहे, DAC इज नॉट मोर दॅन V ऑफ S or V ऑफ इन, then no, we
राईट दिस व्हॅल्यू, आपण ती 1 व्हॅल्यू लिहून घेतली. मग बघा हॅव ऑल द बीट्स हॅज बीन चेक्ड, नो. मग देन गो टू द नेक्स्ट फ्लोअर बीट. मग आपण बघा आता इथे दुसऱ्या बीटला जाऊ. 9 नंबरचा बीट चेक करून झालाय, याची व्हॅल्यू 1 आली आहे. मग आता दुसरा बीटची व्हॅल्यू काय आहे 8. 9 नंतर कुठला लोअर बीट आहे 8. मग आता इथे आपण काय करू, कम्पेअरिंग व्ही ऑफ इन विच इज 0.6 टू व्होल्टेज आउटपुट ॲट 8 बीट. मग 8 बीटला DAC मधलं व्होल्टेज आउटपुट किती असेल, व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 2 प्लस व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 4. याची व्हॅल्यू येते 0.75 वोल्ट. आता तुम्ही सांगा 0.75 हा 0.6 पेक्षा काही आहे मोठा, म्हणजे ही जे कंडिशन आहे ती इथे फुलफिल होत आहे. आउटपुट इज मोर दॅन द इनपुट व्होल्टेज, सो क्लिअर बीट बॅक टू 0. म्हणजे या बीटची व्हॅल्यू किती असेल 0. बघा या बीटची व्हॅल्यू किती आली आहे 0. मग काय, हॅव ऑल बिट्स चेक, नो. आपण 8 नंबरचा बीट चेक केला, आता आपण 7 नंबरचा चेक करू शकतो. देन गो टू द नेक्स्ट फ्लोअर बीट. आता आपण 7 नंबरच्या बीटला चेक करू. बघा फॉर MSB 2 IE बीट नंबर 7 वी आर गोइंग टू कम्पेअर द इनकमिंग व्होल्टेज. इथे बघा व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 2 प्लस व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 8. याची व्हॅल्यू किती येते 0.625. मग हिअर ऑल्सो व्ही ऑफ आउटपुट व्होल्टेज इज मोर दॅन द इनकमिंग व्होल्टेज, म्हणजे याची व्हॅल्यू पण किती असेल 0. बरोबर. त्यानंतर बघा एक बीट खाली जाऊ परत फॉर बीट नंबर 6. बघा आता इथे काय होईल, हिअर वी आर गोइंग टू कम्पेअर व्ही ऑफ इन टू व्ही. म्हणजे आता या व्हीची व्हॅल्यू किती, व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 2 प्लस व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 16. ईच टाइम हा फॉर्म्युला बदलत जातो. आता इथे सुरुवातीला 4 होता, मग 8 झालाय, मग 16 झालाय, व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 16. मग ही व्हॅल्यू किती आली तुमची 0.5625. म्हणजे नाव धिस व्हॅल्यू इज लेस दॅन इनकमिंग व्होल्टेज, म्हणजे याची व्हॅल्यू किती असेल 1. मग बघा इथे काय होतं की एकदा तुमचं बीट ऑन ऑफ होत ऑन झाला की हा पॅटर्न आता रिपीट होत जातो. बघा गो टू द लास्ट बीट दॅट कॉजेस इट टू बी टर्न ऑन, म्हणजे हा शेवटचा बीट आहे जिथे आपलं हे काय झालंय बीट ऑन झालंय. इन दिस केस ॲड इट टू व्ही ऑफ रेफरन्स बाय 16 अँड कम्पेअर इट टू व्ही ऑफ इन. ओके. मग आता बघा आता हा जो पॅटर्न आहे हा एव्हरी टाइम काय होत जाईल आता पुढे रिपीट होईल. म्हणजे 1 0 0 1. आता इथे तुम्ही कॅल्क्युलेट केला तर हा तुम्हाला 1 भेटेल, हा 0 भेटेल, हा परत 0 भेटेल, हा परत 1 भेटेल, आणि हा जो सिक्वेन्स आहे हा काय होईल तुमचा कंटिन्यू पुढे जात जाईल. सो देअरफॉर thus the digital equivalent of V of in is V of in is equals to 0.6 is 1001 again 1001 व 0. 10 बीट होते, त्यामुळे आपण 10 नंबर्स इथे लिहून घेतले. ठीक आहे. आता इथे जर आपल्याला एरर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ती एरर आपण इथे या फॉर्म्युल्यावरनं कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो V of output is equals to V of reference into bit 9 into 1 by 2 plus bit 8 into 1 by 4 plus bit 7 into 1 by 8 plus bit 6 into 1 by 16 हा टोटल फॉर्म्युला. इथे आपण जस्ट चेक करतोय आपलं न्यूमरिकल इथे संपलंय. हिअर वी ओनली नीड टू कन्वर्ट दिस इनपुट व्हॅल्यू ऑफ 0.6 बीट इनटू द डिजिटल सिग्नल विच कम्स ॲज 1001 100110. इथे न्यूमरिकल संपलंय, पण आपण जस्ट एकदा चेक करू की हाऊ मच एरर वी विल हॅव. तर मग बघा हा फॉर्म्युला आहे. मग व्ही ऑफ रेफरन्स व्हॅल्यू 1. त्यानंतर बघा बीट 9 हा आपला 1 जो आहे हा बीट 9चा कॅल्क्युलेशन आलेलं. मग 1 इंटू 1 बाय 2 प्लस. तर बघा बीट 8ची व्हॅल्यू होती 0, म्हणजे 0 इंटू 1 बाय 4. बीट 7ची व्हॅल्यू होती 0, म्हणजे 0 इंटू 1 बाय 8. मग बीट 6ची व्हॅल्यू आली आहे 1, म्हणजे 1 इंटू 1 बाय 16. बघा परत बीट 5ची व्हॅल्यू तुम्हाला 0 भेटेल, मग 0 इंटू 1 बाय 64. कंटिन्यू अप टू लास्ट बीट. सगळ्यात शेवटी जेव्हा तुम्ही हे कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला व्ही ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू भेटते 0.5995. मीन्स 0.6चा हा जो आपला 0.599.5 झाला आहे, द डिफरन्स बिटवीन दिस टू इज द
एरर. आता एररचं परत कसं आहे, तुम्ही जेवढा नंबर ऑफ बिट्स वाढवाल तेवढा तुम्हाला एरर कमी भेटेल आणि जेवढा कमी नंबर ऑफ बिट्स यूज करा तेवढी एरर आपल्याला मॅक्सिमम भेटेल. बघा कन्सेप्ट सोपा आहे, एकदा समजला की सगळ्या गोष्टी सोप्या जातात. मल्टिपल टाईम रीड करा. जर आपण क्लासमध्ये अवेलेबल असतो तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी क्लासमध्ये घेतल्या असता, बट बिकॉज ऑफ दिस करोना पॅन्डेमिक इट इज नॉट पॉसिबल to conduct the class offline. So I will suggest you to book any of the book, local book which you will get in the market and start studying on yourself, because the study and exam is also important. Okay, so इथे आपण थांबतोय आज. Rest we will see in the next section. Thank you.